Okay, so whatever the language is, it is used in both forms. कोणते कोणते? Oral and written. Oral and written. While discussing that organizational structure or different forms of communication which exist in an organization, we have seen which are the forms of oral communication, professional oral communication, and which are the forms of professional written communication. Do you remember it? Yes, sir. मग बघा, जिथं बोलणं आहे, ओरल कम्युनिकेशन आहे, तिथं ऐकणं पण आहे. जिथं लिहिणं आहे, तिथं वाचणं पण आहे. Are you clear? Yes, Yes, sir. So basically we can say that usually language related skills are 4 in number. Which are they? First one is listening, then speaking, then reading and writing. Clear? So all these 4 processes happen with language itself. Or there are 4 skills related to language, that is LSRW, that is listening, speaking, reading and writing. Are you clear? yes, sir. So here you can see whatever I have recently told, we use language in the form of LSRW, that is listening, speaking, reading and writing. Okay, after that, let us go ahead. We need to understand different components, elements of language. मग भाषेचे घटक, आपण ज्या भाषेबद्दल आता बोललो की जे कम्युनिकेशनचं माध्यम आहे, ती भाषा कशाची बनलेली आहे? तर तुम्ही ब्रॉडली असं म्हणाल किती शब्दांची बनलेली आहे? Yes or no? Language is made up of words. But before words, there are some smaller elements. Do you agree with me? Yes, sir. And if you look at this diagram, you will understand which the elements of language are. And basically it is a triangular structure. At the top, it is narrow. At the bottom, it is broad, right? Yes, sir. Now look at the diagram. Okay, so, and look at the arrow also, which is at the right side. Here you will find that there is journey in a language. There is journey from smallest to in a language. There is journey from smallest to largest, correct, or smallest to biggest. So which are the smallest elements of a language? Sanga Bhagan. Alphabets or letters. Correct. Alphabets or letters or say sounds. Finally जे अल्फाबेट्स आहेत किंवा लेटर्स आहेत ते कशाचे रिप्रेझेंटेशन करतात? कशाचे रिप्रेझेंटेशन करतात? आता मी मराठी मधलं क लिहिलं, कोणत्या गोष्टीचं रिप्रेझेंटेशन करते ते लिहिलेलं क? Sound. Sounds, correct. So try to understand. And basically we have learned those sounds with reference to articles. Okay, those sounds or alphabets or letters have been divided into 2 categories. Which are those 2 categories? Recently we have discussed. Which are the 2 classes of these alphabets? Vowels and consonant. Correct. Vowels and consonants. Correct. लक्षात घ्या. तर इथं तुम्हाला दिसतंय बघा, इंग्लिश मध्ये एकूण जे 26 लेटर्स आहेत त्याच्यामधले हे 5 काय आहेत? Vowel sound. Correct. And these are different variants of those vowel sounds. मराठी मधले अ पासून तर आ पर्यंत मागे मी बोललो याच्याबद्दल. Okay, so these are vowel sounds, and the sounds we start with k in Marathi and end with nya in Marathi. They are called as consonant sounds. Consonants. Correct. आता आपण परत मागे जाऊयात. मग जेव्हा हे अल्फाबेट्स किंवा लेटर्स एकत्र येतात, कशाची निर्मिती होते भाषेमध्ये? Words. Words. Correct. Whenever
vowels and consonants come together, words are formed, or specific meaningful units of language are formed. शब्द हे काय आहेत तर आपले विचार कॅरी करणारे घटक आहेत. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. मग मी असं एक शब्द लिहिला NEP अँड दुसरीकडे लिहिला PEN. कोणत्या गोष्टीला शब्द म्हणाल तुम्ही? PEN. PEN. हा, NEP ला का नाही म्हणणार? Why won't you call It has NEP? no specific meaning. Correct. It doesn't have any specific meaning. So again, we need to understand that the meaningful combinations of vowels and consonants are called as words. And think about the spelling mistakes which we commit in our writing. Is there any value? Is there any meaning for those spelling mistakes? आपला एक तो दोष असतो लिखाणामधला, असतो की नाही? लिहायला लागल्यानंतर खूप सारे असे दोष निघतात आणि आपण नको ते स्पेलिंग लिहित असतो आणि त्याच्यातून मग योग्य अर्थ, खरा अर्थ जातो का समोरच्या व्यक्तीपर्यंत? दॅट इज द पॉइंट विच यू नीड टू कन्सिडर. जातो का? No, sir. जसं की तुम्ही प्रिन्सिपलला पत्र लिहिताय, प्रिन्सिपल ऍप्लिकेशन लिहिताय, कशासाठी? समजा तुम्हाला बोनाफाईड सर्टिफिकेट पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपलचं स्पेलिंग लिहिता प्रिन्सिपल PRINCIPLE, बरोबर आहे का? No. No, sir. So what should be the spelling? PAL. हा, PAL शेवटी आहे की नाही? Yes, sir. हा, लक्षात घ्या. So there are many words in English called homophones. बघा, त्याला आपण homophones असे म्हणतो. त्यांचा उच्चार जवळपास सारखा असतोय, पण त्यांचे अर्थ हे फार वेगवेगळे असतात, म्हणजे एकमेकापासून फार वेगवेगळे असतात. जसं प्रिन्सिपल म्हणजे तत्व आहे की नाही, आणि प्रिन्सिपॉल म्हणजे प्राचार्य. बोलताना पण आपल्याला ती काळजी घ्यावी लागते. प्रिन्सिपॉल अँड प्रिन्सिपल, आर यू गेटिंग द डिफरन्स ऑर नॉट? Yes, sir. हा, Yes, sir. मी जर असं म्हटलं yesterday I met principal, am I right? No, sir. Correct. आणि मग मी कसं म्हणलं पाहिजे तर yesterday I met principal. Are you clear? So Yes. this care needs to be taken by you whenever you are pronouncing, because certainly there are people who know the difference. Are you clear? What is right, what is wrong? So you need to understand basically. ठीक आहे. तर हे जे शब्द आहेत, या शब्दाकडे आपण परत येऊयात, पुढे जाऊयात. ओके, शब्दाकडे आपण परत येणार आहोत, ते लक्षात ठेवा. आफ्टर वर्ड्स, whenever words come together, what are formed? Phrases. Phrase. ओके, मग ही फ्रेज काय असते? What is a phrase? So हा, शब्द समूह. व्हेरी गुड. शब्द समूह म्हणजे काय तर दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त शब्द एकत्र आले की त्याला आपण फ्रेज असं म्हणतो. आणि दोज फ्रेजेस प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन आवर सेंटेन्सेस, इन आवर कम्युनिकेशन. फॉर एक्झाम्पल, नियर द टेबल, इन फ्रंट ऑफ मी, माय ब्रदर्स फ्रेंड, माय सिस्टर्स फ्रेंड. हे शब्द काय आहेत? What are they? They are phrases. Correct. मग मी म्हटलं नियर द टेबल, मराठी अर्थ काय होतो? सोपं की हो, मी तुम्हाला अवघड काहीच विचारत नाही. हा, टेबल जवळ. मग टेबल जवळ काय ते आपल्याला कळत नाही, पण टेबल जवळ हा अर्धवट सेन्स या शब्दाने निर्माण केलाय, म्हणून त्याला आपण फ्रेज असं म्हणतो. लक्षात घ्या. A phrase is a group of words that has incomplete sense. Clear? Yes. Yes. Now let us go ahead for the next
larger element of language. After phrases, there are वाचा स्क्रीनवर आहे सगळं Clause. क्लॉजेस. मग आता तुमचा प्रश्न असेल क्लॉजेस काय असतात. So for this discussion, I'd like to share another screen and we will move on discussing. ठीक आहे. तर बघा okay, is my new screen visible? Yes, sir. Sir. Do what have I written here? On the screen. Please keep on reading. If you study hard, you will. You will pass. Okay. So, what do you find in this sentence? Are there some fragments, some pieces in this sentence? काही तुकडे आहेत असं जाणवते? Yes, sir. हा, कोणते दोन तुकडे आहेत? If you If you study hard, you will pass. Correct. Very good. मग याच्यामध्ये काय जाणवतं बरं? कोणत्या तुकड्याला त्याचा पूर्ण अर्थ आहे आणि कोणत्या तुकड्याला नाही? You will pass. You will pass. Correct. You will pass has its complete sense. Complete sentence. Ha, complete sentence. Very good. And if you study hard, is a ha, Incomplete sentence. correct. Incomplete sentence or say a fragment or say a piece of communication. म्हणून हा जो आहे if you study hard त्याला आपण subordinate clause असं म्हणतो. ऐकलंय तुम्ही कधी? Yes. Yes, sir. हा, किंवा त्याला उपवाक्य असं म्हणतात. आणि यू विल पास हा जो आहे त्याला मेन क्लॉज असं म्हणतात. मेन क्लॉज म्हणजे काय तर कम्प्लीट सेंटेन्स ज्याला पूर्ण अर्थ आहे ते. मग असे फ्रॅगमेंट्स आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये खूप असतात. जसं की आफ्टर टेकिंग लंच वी वेंट फॉर वॉक म्हणतो की नाही आपण, ज्याच्यामध्ये कंजंक्शन्स असतात, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स असतात. आपण त्याकडे पण येणार आहे पुढे जाऊन. पण here you need to understand what a clause is. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. So let's go back to our discussion. I'll share our earlier screen. Is it visible? Yes. हाँ, Yes. ठीक है. After clauses, which is the next element? sentence. Sentences. Very good. So let me get the definition of sentences from you. Sentences म्हणजे काय? सांगा भाऊ. Group of word. हा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स म्हणायचं का आता फक्त? Words, sir. ग्रुप ऑफ वर्ड्स म्हणायचं का फक्त? त्याच्यामध्ये फ्रेजेस नसतात का, क्लॉजेस नसतात का? Group of phrase and clause. Group of phrase, Huh. clause, Correct. words. Even alphabets also. Are you clear? Means whenever we consider the next element, earlier all elements are included, directly or indirectly. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Without letters, a word cannot be formed. Without words, a phrase cannot be formed. Without words, phrases, a clause cannot be formed. Are you clear? In the same way, without all these alphabets, words, phrases, and clauses, the sentence cannot be formed. Clear? Yes, sir. So we can define a sentence as the systematic and meaningful arrangement of words, phrases, and clauses.
कळलं काय म्हटलं मी सिस्टमॅटिक अँड मिनिंगफुल अरेंजमेंट म्हणजे काय माझं स्क्रीन दिसतंय सगळ्यांना Yes. sir. make it little bigger. Which one is the sentence you will tell me? Went I there? Went I there? I went there. I went there. Complete sentence. Meaningful and systematic. हा व्हेरी गुड कोणत्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला मिनिंगफुल आणि सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट सापडते I went there. I went there. करेक्ट याला पूर्ण अर्थ आहे हे एक वाक्य आहे याला आपण वाक्य म्हणू शकत नाही व्हाय बिकॉज इट डझंट हॅव प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स प्रॉपर सिक्वेन्स ऑफ वर्ड्स डू यू अग्री विथ मी Yes, sir. Yes. हा कदाचित दोज पोएट्स मे हॅव दॅट फ्रीडम बरोबर आहे तुम्ही पोएम्स वगैरे शिकला असाल स्कूल डेज मध्ये त्याच्यामध्ये पोएट्स लिहितात असं वेंट आय देअर फॉर द अदर एस्थेटिक इफेक्ट्स बट वी आर प्रोफेशनल पीपल वी आर नॉट सपोज्ड टू राईट इन पोएटिक लँग्वेज आर यू क्लिअर Yes, sir. Yes. Yes, So, sir. whatever the formal orders are, we have to follow to express our thoughts. That is what we need to understand. ठीक आहे तर याला आपण सेंटेन्स असं म्हणतो तर हे जे सेंटेन्सेस आहेत दे आर ऑफ डिफरंट टाइप्स और मल्टिपल टाइप्स डू यू नो Yes, sir. हा पहिला प्रकार कोणता आहे मग वाक्यांचा Assertive sentence. ठीक आहे अजून कोणते कोणते आहेत प्रकार Affirmative sentence. अफर्मेटिव्ह अजून Interrogative sentence. इंट्रोगेटिव्ह व्हेरी गुड ओके आता बघा Imperative sentence. व्हेरी गुड इम्पेरेटिव्ह अँड लास्ट वन इज exclamatory very good so here we need to understand that these sentence types are based upon the intentions of the speakers in communication हे वाक्याचे प्रकार कशावरून बनलेले आहेत तर बोलणाऱ्याचा उद्देश काय आहे त्याच्यावरून हे प्रकार बनलेले आहेत मग बोलणाऱ्याला समजा माहिती द्यायची आहे if the speaker wishes to provide or give some information that time statements are used by that person and those statements can be either affirmative or negative is it clear Yes, sir. ha Yes, समजा मी म्हटलं I have taken coffee today I have taken coffee today or today morning whatever याच्यातून माझा उद्देश काय असेल It is a statement. I have taken coffee. उद्देश काय असेल माझा simple purpose to provide I'll type it here so that you will understand. या वाक्यातून उद्देश काय असेल माझा काय करणं सांगितले मी आय हॅव ट्वाइस टोल्ड यू काय उद्देश असेल माहिती देणं करेक्ट टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन पण मला हे सांगा या माहितीमध्ये कोणता नकारात्मक सेन्स वगैरे आहे का No. No, हा. sir. म्हणून आपण त्याला अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स असं म्हणतोय किंवा त्याला असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणतो लक्षात घ्या मग जेव्हा मी याच्यामध्ये नॉट टाकतोय त्यावेळेस ते मग कसलं स्टेटमेंट होत आहे Negative. निगेटिव्ह स्टेटमेंट होत आहे आणि त्याचा पर्पज काय होईल टू प्रोव्हाइड
information. What type of information? Negative. Negative information. करेक्ट. म्हणजे आपण जी माहिती देत असतो समोरच्याला ती कधी कधी पॉझिटिव्ह सेन्सनी पण देत असतोय आणि निगेटिव्ह सेन्सनी पण देत असतोय. असं करतो, करत नाही, केलं नाही, इनएक्शन. किंवा स्टेट्स, हुशार आहे, हुशार नाही. आर यू क्लिअर? Yes, sir. sir. Try to understand. So these are statements. Then there is another type of sentences. What you are told is interrogative. What do you mean by interrogatives? What do you mean? मी सांगितलंय. Interrogatives are प्रश्नार्थ. that ask question. प्रश्नार्थक वाक्य. ओके, वरच्या स्टेटमेंट्स ना आपण विधानात्मक वाक्य म्हणतो आणि या इंटरोगेटिव्ह ना क्वेश्चन्स किंवा प्रश्नार्थक वाक्य असं म्हणतो. मग टेल मी, व्हॉट इज द पर्पज बिहाइंड क्वेश्चन्स? व्हाय डू पीपल आस्क क्वेश्चन्स? सिंपल get थिंग. information. Correct. To get information, to collect information. To know answer. To know answer, to make enquiry. Correct. Yes, sir. So basically, there are two ways of asking questions. In English, excuse me, in English, there are two ways of asking questions. Do you know those two ways? Yes, sir. Which are they? And WH question. Very good. And Yes, no type question. very good. Yes, no type. किंवा त्याला दुसरा कोणता शब्द आहे अजून? Verbal. Correct. Yes, no type or verbal questions. WH question. WH questionचं आउटस्टँडिंग लक्षण किंवा साइन काय आहे? Starting with question one. करेक्ट. स्टार्टिंग विथ एनी WH वर्ड. ठीक आहे. मग हे WH वर्ड कोणते कोणते आहेत, त्याचा सेन्स काय आहे वगैरे आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत. आणि दुसरा आहे, ओके, लेट मी आस्क यू अनदर थिंग. ऍट द एंड ऑफ सच WH sentences, which punctuation mark is there? Question mark. Question mark. Correct. Okay. So whenever you are using intentionally, thoughtfully, you have to put that question mark there. Many times we miss. Okay. Without that question mark, it may not have the sense of question. Try to understand. And the second way of asking questions is verbal questions or S-no-type questions. And such questions start with Helping verb. helping verbs. Okay. So which are the helping verbs? Am, is, are. Am, is, are, was, were, Will. have, has, had. Okay. Do, did, does वगैरह वगैरह. हे पण आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत. For example, I will tell you one sentence. I'll ask you one question. Have you taken tea in the morning? Have you taken tea? Have you taken breakfast? How are you? How are you म्हटलं तर हा कसला क्वेश्चन झाला? WH question. WH. Very good. आणि have you taken breakfast? Yes, no type. Yes, no. Yes, no time. Very good. No time. Correct. After that, let us move ahead for the third type of sentences. Whatever you have told is Two sentence. imperative sentence. So what do you mean by imperative? Excuse me. त्याला आपण मराठीमध्ये आज्ञार्थी वाक्य असं म्हणतोय. कसली वाक्य म्हणायचं मराठीमध्ये? आज्ञार्थी. मग त्याच्यामध्ये ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सजेशन्स, ऍडवाइसेस अँड कमांड्स त्यांचा समावेश होतो. कोणत्या कोणत्या टाईपच्या वाक्यांचा समावेश होतोय? Order, Order, suggestion. advice, suggestion, request. Very good. Now tell me, what will be the purpose? बघा, प्रत्येक वेळेस पर्पज हा डॉमिनंट आहे. What will be the purpose behind imperative sentences? There is a common purpose.
in all those types? सांगा बघून. मी कोणाला तरी रिक्वेस्ट करतोय, मी कोणाला तरी ऑर्डर करतोय, म्हणजे माझा उद्देश काय असेल? इन्फॉर्मेशन नाही, इन्फॉर्मेशन देणं नाही. Instruction, follow instruction. हा, to make the next person follow instructions, or simply to make the next person behave, act as per our purpose, as per our intention, right? समोरच्यानी आपल्या म्हणण्याप्रमाणे, आपल्या सांगण्याप्रमाणे वागावं, हा साधा उद्देश या इम्पेरेटिव्ह मध्ये असतो. बरोबर आहे की नाही? तुम्ही सल्ला देता त्यावेळेस तुमचा उद्देश काय असतो? समोरच्याने त्याप्रमाणे करावं. रिक्वेस्ट करताय तेव्हा पण तोच तुमचा पर्पज असतोय की तुम्हाला हवं ते द्यावं. ऑर्डर करताय तेव्हा पण तोच उद्देश असतोय की समोरच्यानं तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे करावं. But try to understand that every time we cannot give orders, or we may not have the right to give orders. Do you agree with me? Yes, sir. Yes. In case if you don't have the right, then you have to request. Clear? Yes, sir. Again, here there are references of age, experience, and authority level, etc. बरोबर आहे की नाही? जसे की वडील आहेत, आपण आहोत, वडिलांना रिक्वेस्ट करणार की ऑर्डर करणार? Request. That is the thing. Same thing is applicable in that organizational structure which we have learned in our first or second lecture. Are you clear? So here we need to understand and implement the ways of giving suggestions, making orders, or making requests. Are you clear? शेवटी Yes. कम्युनिकेशन मध्ये याच्यापेक्षा वेगळं काय असते? माहिती देणं असते, प्रश्न विचारणं असते, रिक्वेस्ट करणं असते, ऍडवाइस करणं असते. Yes or no? Is there anything else than this in communication? No. No, sir. Try to understand. मग तुमचे इंटरव्ह्यू घ्या. What is interview? It is a session of questions and answers. है की नाही? सगळं इथूनच आहे बघा. म्हणजे जे काय आपण सध्या शिकतोय, इट इज द बेस ऑफ व्हॉट एव्हर थिंग्स वी हॅव डिस्कस्ड इन अवर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये ऑर्डरचं एक सिंपल साइन आहे, लक्षण आहे ऑर्डरचं, की सांगू शकता? व्हॉट इज द साइन टू आयडेंटिफाय an order? Give me pen. हा, आता तुमचं वाक्य घे तुम्ही. गिव्ह मी पेन. ओके. याच्यामध्ये पहिला सुरुवात कशाने झाली? Verb. करेक्ट. म्हणजे जेव्हा जेव्हा एखाद्या ऍक्शन डिनोटिंग मेन वर्बने सुरुवात होते, बघा मी ऍक्शन डिनोटिंग म्हणतोय कारण मगाशी तुम्ही ऑक्झिलरी वर्ब्स पण सांगितले, हेल्पिंग वर्ब पण सांगितले, म्हणजे क्रियापदाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत हे आपण इथे लक्षात घेऊयात. Whenever a sentence starts with any action denoting main verb, it is called as order. So instead of give, you can take any verb. Give, take, play, ask, run. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Whatever. Then there can be negative order also. Try to understand. बरोबर आहे की नाही? जसं आपण समोरच्याला एखादी गोष्ट कर म्हणून सांगत असतोय, तसंच जस काय सांगत असतो. हा, बरोबर आहे. बोला बोला. करू नको. हा, करू नको म्हणून पण सांगत असते. मग ते कसं सांगायचं? तर याचा वापर करायचा. कशाचा? डोंट. ओके. त्याच्यानंतर आता तुम्हाला रिक्वेस्ट करायची आहे. You wish to request the next person. One common word for making request. Please give me a pen. Please give me. प्लीज. आणि परत हे आहे तसं कॉपी करतो मी इथं पेस्ट करतो.
This G will be small. Please give me a pen. That will be a request. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. And a suggestion can be like this. Call it as a suggestion or advice, the last sentence. Right? You should give me a pen. किंवा कधी कधी या should ऐवजी must चा वापर केला जातो. You must give me a pen. Are you clear? Command. Command. Here he command झाली लक्षात घ्या. Give me a pen. It is order as well as command. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So we need to understand all these types, ways. Simply English शिकणं म्हणजे काय तर we have to learn and practice those ways of expressing. कसं बोललं जातं ते कॉपी करायचं आहे आपल्याला. After this there is fourth type of sentences, that is as you have told recently. कोणता प्रकार आहे पुढचा सांगितले तुम्ही आताच. एक्सक्लेमेटरी म्हणजे काय? उद्गारार्थी उद्गारवाचक. व्हॉट इज द पर्पज अगेन? बघा सर काय पर्पजचा पिक्चर सोडत नाहीत, कारण पर्पज शिवाय काहीच होत नाही. माणसं जे काही करतात ते पर्पजनीच करतात. व्हॉट इज द पर्पज? Express feeling. Express feelings, or I will say spontaneous feelings, sudden feelings. Yes or no? Or reactions or responses. बरोबर आहे की नाही? Feelings, reactions and responses which are spontaneous. Do you agree with me? Yes, sir. Yes. sir. मग याच्यामध्ये there are again two ways. Exclamatory sentences फॉर्म करण्याचे two ways आहेत. त्याच्यामध्ये what a किंवा what an याचा वापर करणं, परत how याचा वापर करणं, किंवा कोणत्या तरी एखाद्या इंटरजेक्शनचा वापर करणं. इंटरजेक्शन काय असतं हे आपण कधीतरी शिकणार आहोत. इथं थोडक्यात सांगतो. कॅन यू टेल एनी एक्झाम्पल विथ व्हॉट अ? स्पॉन्टेनियस फिलिंग व्यक्त करायचे. करेक्ट. व्हॉट अ ब्युटिफुल पिक्चर दिस इज. व्हॉट अ वंडरफुल आयडिया यू हॅव. व्हॉट अ ग्रेट वर्क यू हॅव डन. What an interesting story this is. What a great idea. Correct. What a great idea this You are is. so beautiful. What Huh? a pleasant surprise. What a pleasant surprise. Correct. पुढे बोला, अजून कोणतरी बोलतंय. हा, go ahead. ठीक आहे. हाऊ वरून सांगा. तसंच त्याच पद्धतीने हाऊ. How sweet. बघा या हाऊ नंतर किंवा ह्या वॉटर नंतर येणारे शब्द हे ऍडजेक्टिव्ह असतात. हे तुमचं ऑब्झर्वेशन असलं पाहिजे. व्हॉट अ वंडरफुल, व्हॉट अ ग्रेट, व्हॉट इज व्हॉट अन इंटरेस्टिंग वगैरे. तसंच हाऊ नंतर तुम्ही म्हटले स्वीट, हाऊ स्वीट, हाऊ डेंजरस, हे सगळे काय आहेत? दीज आर ऍडजेक्टिव्ह. Adjectives of quality. Are you clear? And at the end of these sentences there will be specific punctuation mark. Do you know that punctuation mark? Yes, sir. Sir. Yes, कोणता? sir. Exclamatory mark. हा, है की नाही? Yes, sir. हा, उद्गारवाचक चिन्ह हे असतं आणि आपण ते दिले पाहिजे इंटेन्शनल. त्याच्यावरून कळेल की तुम्ही प्रश्न विचारलाय, कारण तुम्हाला हे माहिती आहे की प्रश्न विचारण्यासाठी हे वापरले जातात. डू यू अग्री विथ मी?
Yes. हा, मग Yes. तुमचा प्रश्न आहे की एक्सक्लेमेशन आहे हे कळण्यासाठी दॅट पंक्च्युएशन मार्क प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ओके, नाहीतर मग काहीतरी बिघाड तयार होते त्या वाक्यामध्ये. ट्राय टू अंडरस्टँड. ठीक आहे. आफ्टर दिस द थर्ड वे इज यूज ऑफ एनी इंटरजेक्शन. मग हे इंटरजेक्शन्स काय असतात? द वर्ड्स लाईक, म्हणता की नाही तुम्ही? म्हणता की नाही? कधी ऐकले की नाही? Yes. हा, वाव. कधी म्हणता वाव? काहीतरी वाईट घडल्यानंतर? No. No, sir. बोला ना काहीतरी मग. हा, सरप्राईज और वंडर, राईट. अलास कधी म्हणता? अरे रे, मराठी मधलं अरे रे. कधी म्हणता अरे रे? मराठी विचारतोय मी. म्हणता की नाही? कधी ऐकले की नाही अरे रे? काहीतरी बिघडल्यावर. हा, काहीतरी बिघडल्यानंतर, काहीतरी वाईट झाल्यानंतर, काहीतरी अनएक्सपेक्टेड गोष्ट झाल्यानंतर. आर यू क्लिअर? अनएक्सपेक्टेड वाईट गोष्ट असं म्हणूया, राईट. Then next one is ouch. You have seen that advertisement of maybe Iodex or Gendogam on that television. Whenever we feel pain. Huh? Whenever we feel pain. Whenever we feel pain. Okay, very good. Okay, मला इथं हे सांगा, कोणता पेन? PAIN. PAIN. करेक्ट. किंवा याच्यासारखे जवळचे आहेत. ओके, ठीक आहे. तर हा जेव्हा जाणवतो तेव्हा आपण असं म्हणतो. देन दिस वन. हा, हुर्रा. When we हुर्रा मराठी मधलं हुर्रे. When we are in joy. हा, or excitement, right? Suppose you are watching a cricket match and 6 runs are required on the last ball. Try to understand the situation. You are watching a cricket match and 6 runs are required on the last ball, and finally that batsman hits a sixer. Then what will be your reaction? Yes, obviously hurray. पण त्याच्यामध्ये पण आपण कोणाचा फॉलोअर आहे त्याच्यावर नाही. आर यू क्लिअर? Yes, sir. ब्रावो, शाबाश, शाबाश रे पठ्या, आहे की नाही? म्हणतो की नाही मराठी? Yes, sir. हा, अजून म्हणता एकच नंबर, दोनच नंबर, काय काय म्हणतात. हे सगळं काय आहे? इंटरजेक्शन पण आहेत आणि फायनली दे आर द बेस्ट टू exclamatory sentences. Clear? Yes, sir. Is there any doubt? No, sir. No, sir. So we'll go back to our earlier screen for further discussion. ठीक आहे. आता कुठेपर्यंत आलो होतो आपण? सेंटेन्सेस पर्यंत. आता पुढे जाऊयात. सेंटेन्सेस नंतर पुढचा एक घटक आहे काय? Paragraph. Paragraph. So how will you define a paragraph? Collection, combination, कशाचं? Sentence. Sentences, clauses, Clauses, phrases, Correct. Starting with letters and ending with sentences. त्याच्यामध्ये जे सगळं आहे त्या सगळ्याचं एकत्रीकरण म्हणजे काय? पॅराग्राफ. आपण लिहिलेले आहेत, की नाही? कसे लिहिलेले आहेत. पण त्याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड हे आहे की each word and each sentence, each phrase, each clause is supposed to highlight the central idea.
नाहीतर मग आपण पॅराग्राफ लिहिलेले आहे, एक सोलापूरचं वाक्य, एक कोल्हापूरचं वाक्य, एक नागपूरचं वाक्य, असं करून आपलं पांढऱ्याचं काळं करणं म्हणजे पॅराग्राफ. दॅट वॉज अवर आयडिया अर्लियर ड्युरिंग स्कूल डेज. येस ऑर नो? Yes, sir. But that is not expected at this juncture. At this juncture, it is expected that each word, each phrase, each clause, and each sentence must be connected with the topic whichever you are given. Clear? मग ते रिपोर्ट्स असतील, नोटिसेस असतील, तुमचे मेल्स असतील, है की नाही? So there should be brevity, there should be economy of each word. काय लिहायचं, काय टाळायचं, कोणता शब्द वापरायचा, कोणता नाही वापरायचा, या सगळ्यांचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला फायनली करता आलं पाहिजे. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हा, नाहीतर मग आपण गोत्यात येत असतो. लक्षात घ्या, चुकीचं बोललं, चुकीचं लिहिलं की आपण परत अडचणीत येत असतो. आवर रायटिंग, आवर स्पीकिंग शुड नॉट गिव्ह अ चान्स ऑफ क्वेश्चन टू द नेक्स्ट पर्सन. तर प्रश्न अराईज होतात, गॅप्स तयार होतात. बघा, एवढं आपण केअर घ्यायची याच्यामध्ये. ठीक आहे. आफ्टर पॅराग्राफ्स, व्हॉट इज द लास्ट एलिमेंट? टेक्स्ट और बुक. हा, टेक्स्ट और बुक. मग जेव्हा हे सगळे घटक आधीचे एकत्र येतात तेव्हा कोणत्या तरी विषयाचं एक पुस्तक बनत असते. त्याच्याकडे आपल्याला फारसं जाणं गरजेचं नाही. And as the professionals, as the engineers, we will have to focus on certain aspects, starting with words, then phrases, clauses, and sentences. बघा, तुम्हाला या 4 घटकावर काम करायचं आहे. कोणत्या 4 घटकावर सांगा, एकदा रिपीट करा. Words, phrases, clauses, sentences. Sentences. याच्यावर वर्क करा. You will be perfect communicators. बाकीचं सगळं येऊन जाते. पॅराग्राफ असतील ना, टेक्स्ट बुक, काय कोणतं का ऑकेजन असेल, महत्वाचं काय तर हे घटक आहे. मग as far as words are concerned, we have shortage of vocabulary. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, Yes, sir. मग आपल्याकडे जर शब्दच नसतील तर आपलं बोलणं योग्य होईल का? आता तुम्ही म्हणाल, सर जगामध्ये किती शब्द आहेत आणि सगळे शब्द आम्हाला पाठच पाहिजेत किंवा माहितच पाहिजेत, असं काही आहे का? तर मी म्हणेन तसं काही नाही. कमीत कमी ज्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही आहात त्या क्षेत्रामध्ये वापरले जाणारे शब्द तर तुम्हाला माहित पाहिजेत. मग तुमचं क्षेत्र आज इंजिनिअरिंग आहे. इंजिनिअरिंग मधलं पण ठराविक कॉम्प्युटर आहे, सिव्हिल आहे, मेकॅनिकल आहे, इलेक्ट्रिकल आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन आहे. त्या क्षेत्रामध्ये वापरले जाणारे शब्द तुम्हाला माहित पाहिजे. अदरवाइज what will happen? What will happen? Will you be an employable person? No. Try to understand. Finally, your words reflect who you are. कळते का? बघा मी काय म्हणतो. Finally, your words reflect your personality. Your words reflect who you are. तुम्ही कोण आहात, काय आहात, तुमची लेवल काय आहे. Everything depends upon which words you use in your communication. पटतंय का? तुमचं नॉलेज, अंडरस्टँडिंग, अप्रोच, सगळ्या गोष्टी तुमच्या शब्दातून व्यक्त होतात. कळतंय का? म्हणून शब्दसाठा वाढवणं याला पर्याय नाही. डिक्शनरीज असतील चांगली गोष्ट आहे, वाचा. नसतील विकत घ्या आणि वाचा. आणि कोणती गोष्ट, किती का छोटी गोष्ट असेल ती तुम्हाला कधी कुठे घेऊन जाणार आहे, वी डोंट नो. लक्षात घ्या. And we understand there is competition everywhere. And if you wish to sustain in this competition, then there is no option for knowledge. Okay, and words carry knowledge to you. बघा, शब्दाचे खूप छान
कार्य काय माहितीये का? शब्द तुमच्याकडे अर्थ घेऊन येतात, नॉलेज घेऊन येतात. पडतंय का? येस सर. हा, म्हणून त्यांच्याशी मैत्री असली पाहिजे शब्दांची आपली. आणि घडणं बिघडणं सगळ्या गोष्टी शब्दावरून होत असतात, माहिती आहे आपल्याला. डू एग्री विथ मी? येस सर. आणि तुमच्या सायन्स टेक्नॉलॉजीने, कम्प्युटर सायन्स IT क्षेत्रानं तुम्हाला खूप सारे नवीन शब्द दिलेले आहेत, माहित असले पाहिजे ते सगळे. MB म्हणजे काय, GB म्हणजे काय, आहे की नाही? पेन ड्राईव्ह, साधा शब्द सांगतो तुम्हाला. पेन ड्राईव्ह हा शब्द कोणी दिला तुम्हाला? टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी, करेक्ट. मग तुम्हाला जर हा शब्दच माहित नाही तर त्याचा यूज, त्याची काय कॉन्सेप्ट आहे, कशासाठी लागतो, त्याचं फंक्शनिंग कसं होतं, त्या गोष्टी कळतील का? नो सर. सो एव्हरीथिंग इज फायनली कनेक्टेड टू वर्ड्स. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेन्सेस या तर गोष्टी येणारच आहेत. ठीक आहे. आणि वर्ड्स मध्ये कधीही स्पेलिंग वर तुमचा फोकस असला पाहिजे. आर यू क्लिअर? तर मग आपण हे जे वर्ड्स आहेत की नाही, वर्ड्स, याच्या संदर्भात एक आपण खूप महत्वाची कॉन्सेप्ट शिकणार आहोत. ती म्हणजे पार्ट्स ऑफ स्पीच. दिसतंय स्क्रीनवर? दिसतंय की नाही दिसत? येस सर. हा, त्याला आपण काय म्हणतोय? शब्दांच्या जाती. जाती. हा, मग जाती माणसांच्या असतात, जाती प्राण्यांच्या असतात, पक्ष्यांच्या असतात, सगळ्या सजीवांच्या असतात. कशासाठी केल्या असतात आपण?